Ekonene. So hii weekend kuna vile kuna hii speech ya Waititu ilikuwa ina go round and sijui Waititu alimeki speech wapi, but alikuwa nabonga tu juu ya vile Ruto alienda pamedanganya like wa sapere wakaenda pamempigia kura. And the funny thing was the way the crowd was like resonating to that message, ile like they were just laughing na vitu kama hizo, because this brings me to an interesting thing ile nimekuwa nikisikia, like a lot of people are still saying that Ruto has not lost the mountain, that so amejam lakini hawajajam to that level ya kuachana na yeye. But ukisikiza hii speech alafu you just look at the crowd huko nyuma, you look at people's facial expressions as Waititu anaenjoy Ruto, una notice jo yenyewe kumebadilika. Kitu la kwanza tulifikiria tunalipa yeye deni, tukifikiria yeye ni mtu mzuri sana, na mnakumbuka alikuja paka na Biblia kila pahali. Kwa hivyo sisi tulidanganywa tukiwa mtu ambaye vile alikaa hata wewe ungedanganywa. Na ndio unaona pastors wote na mabishop walidanganywa hapo katikati. Na ukiangalia vile vijana wote walidanganywa, hustlers, vile watapata pesa watajiriki. Mama mboga the same, wakadanganywa wote, wakapiga nduru gemi na nini. Yeah, so kila mtu akadanganywa wakapiga nduru. Na kitu moja unichekesha nayo ni vile anasemaga hiyo pata, anasema ati vile alikuja hata wewe mwenyewe ungedanganyika, cause yani mimi kuna najuaga napendaga movies sana, na one of the things ile mpendaga najua movies ni acting, and we have to give it up for William Samoei Ruto. Hausamaga that we live in a universe, but the universe is part of a multiverse, and with that in mind it means that there are different versions of every one of us in different universes, and with that in mind there has to be a version of Ruto that's an actor, cause vile alikuja yenyewe ungemwamini. Kumbuka jua kilia kwa church. I'm really sorry. Naomba radhi hakika. Unasikia kwa watanipatia kura. Wacha sasa, let me snap out of it. Alafu na nini ka such a good supporting actress, unacheki jo kama mshikilia kako hii yetu shapata kura, hii ni State House direct. Wengi wenyu mliona hizo tears mkabaki jo umesema huu lazima aende State House. And saizi saa mnakaa mnashtuka mlidanganywa, mnaanza kutunini, but si kila mtu alidanganywa. Kuna watu walikuwa wanaweza kuona through the theatrics, like hakuna vile left right and center uko na corruption case then the next minute unainua Bible, and I'm supposed to forget about all these corruption cases because umeinua Bible. Like hapo pia like ile time tunasema tulidanganywa, tukue pia realistic, tuseme yenyewe tulidanganywa juu tuko tunataka kudanganywa. Hauwezi danganywa kama utaki kudanganyika. But kitu moja pia ile ni bamba still na Waititu, cause hii kitu imeanza kufanya Waititu anakakaa hero, na umse pia tutabonga juu yake cause he's not any sort of hero, but right now as I keep saying, the enemy of my enemy is my friend. So sikia vile Waititu aliendelea. Na hakuna yule anaweza sema ati yule mwingine ni mjinga kumshinda. Wajinga walikuwa wengi, wale walidanganywa. Na kwa hivyo wakiwa wengi sasa inakuwa neutral, si ndio? Lakini sisi wote tunajua tulifikiria ni mtu mzuri sana. Ama namna gani? Ile story alikuja naye. So swali ni, mlifikiria ni mtu mzuri kwa nini? Was it because of the corruption scandals? Was it because of like at what point mlifikiria ni mtu mzuri? But still electorally ni bamba napo ni vile nasema ti vile Wamadha walidanganywa, because kitu ilikuwa funny na historia ya Wamadha kudanganywa ni kulikuwa na vile Wamadha WhatsApp walikuwa wametoa mpaka ngoma ya vile wataamka mapema, alafu after kuamka mapema watabaki wameenda kumpigia kura, na tutakuwa tukicheki hiyo. Lakini before tucheki hiyo, acha ni cheki like another post that hii ni Alai aliandika. So Alai aliandika on Sunday, aliandika see how the fools who are lying to Rigiji have moved on very fast. I told you people the least votes Ruto will get in central Kenya is 70%. These are people, there are people who can't stay out of government. Okay.
70%? Nah, I don't think so. Musabaga, like, nikuwa na watch the Game of Thrones, na kwa Game of Thrones kuna kuagana the Lannisters, and the Lannisters always pay their debts, and the Kikuyus paid their debt to Ruto, and right now they have another debt with him, and that's the debt of betrayal, and they're going to pay that debt. So hii story moja ya kujithump kwa chest, ile wase wakisema ati umse kuna vile atabaki amerudi, alafu on top of that kile alifanya ni alienda pameshare a certain post ile ilifanywa na ubuda anaitwa Nini anaitwa ni Mutahikahiga ama ubuda waga ni the governor of Nyeri, sijui hata jina yake. Kuna sona sema that he should be a national leader, which I don't think he should be, but this is the speech that convinced Alai that Central itapigia Ruto. Rigiji sasa umemuondoa katika haya mambo. Hiyo ni kumaanisha Nyeri haiko ama Nyeri itakuwa? Kwa sababu ni lazima tuulize, si tulipeana kura? Na kura zetu sasa zitaenda tu staili hiyo ama sisi tutakuwa watu wa kuangalia wengine wakikula? Kwa hivyo tunamuomba rais akikaa aangalie, aanze kuwaza mbele vile atakaa na atafikiria kuhusu watu wa Nyeri. Ni kweli ama si uongo? So aanze kuangalia mbele vile atakaa. And I don't think this shows that wase wamenini. One of the things you have to know that a lot of people who vote for, who endorsed Ruto because they were facing corruption cases. I think this is one thing ile usahaulika. So you have the likes of akina Waluke, wale, because ilikuwaga simple. Uhuru never used to fully protect you from prosecution. Ruto fully protects you. Ruto anakufunika. Najua, the veil. Ruto yuko na the veil of corruption ile akisha kuwekelea hivi na kuprotect from corruption charges. So there used to be that. And saa hizi na feel kama that's not there. And talking of Uhuru of course kuna time walibaki wameletana juu sana na Ruto, na ilikuwa ile time sasa ile tushaanza kujua hasa wawili wasikizani. And ile time tulikuwa najua ni kama hawasikizani, tukaanza kuona hizo fallouts nini, this is what's happening. And during that time kuna vile alienda kwa a certain conference ya ODM. I think ODM walikuwa na launch something and he ended up expressing himself. And let's see, because tutakam sasa tucheki pia another time ile Ruto walikuwa na Uhuru, because all these things na try kukuonyesha ndio, because swali nauliza ni when did we think that Ruto was this great guy? At what point? People need to remind me. Kuna cheo chochote ya serikali mumesikia Raila Odinga amepata na amenyang'anya wale ambao tulikuwa na wao Jubilee? Kama kunaye anajua arushe mkono juu aseme Raila Odinga alikuja kuwa waziri wa kitu gani. Wasisimame pahali popote waseme Jubilee imefukuza mtu. Ukijifukuza jistaki we mwenyewe ni kwa sababu gani ulijifukuza. Umefukuzwa kwa sababu ya tamaa badala ya kutuliza tamaa. Haya. So hapa kwa hii speech kuna vile nani Uhuru alikuwa na bonga na kabonga juu ya kitu what he was calling what alikuwa naita unbridled ambition. Najua ile time uko like you're so ambitious that the people around you start feeling uncomfortable. And I feel like this is the same thing, that the fact that Ruto was that ambitious, alikuwa anaangalia Garigijia na chukua kafala, lazima kakuwa ambitious kama mimi. Because unakumbuka ati yase walikosana 2016. Yes, 2017 they went into the elections together, but walikuwa shakosana 2016. And the reason was Uhuru felt like as soon as they got power, Nandi alianza ku-campaign. Yeah, nacheki like so hapo ndio walianza kukosania. But still sasa kuna ile time waliishia ni fulani hapo ya Wakorino, na hii time a few things zili stand out because kulikuwa na the anger ya Uhuru ili stand out, but apart from anger ya Uhuru, another thing that stood out during hii time ya Wakorino ni how Sonko hakuwagi mse, unaweza sema maybe si mse bright, but unakama unafikiria juu yake unako he is not, uwezi sema pia he's foolish, he was just trying to save himself. So there is this time, by this time kuna vile Uhuru alikuwa tayari amejam kabisa na ameamua jo ikonene. Kananuka, inakuwa gani aje kaende. So wacha tucheki ile kitu Uhuru alisemaga. Hii ni when was this? This was in June, 17th of June 2019. Keep that in mind.
17th of June 2019. Kenyatta angrily turning his guns on the pro-Ruto brigade from his central Kenya backyard. Omothe ne nguga na ndaria na ruga itu na no guthiururuka gwitu na ni ngwira andu mikore no tuthurite tureta siasa matigecirie nie ndikihi kiao na matikundugamia barabara iria ndithondekeire iria ndirenda gukinya na kuria ndirenda gutwara andu aitu na kuria ndirenda kumakinyia nie ndiaheirwo kura neo nie ni ndamacariirie kura inywe ne inywe mwanjikirira haria ndi na ngurugama na kihoto kiu kinya ndikie wira uria mwaheire. Sa umetikia hapo Uhuru anasema anaambia ma MP wa Central, unacheki kuna Ishongo alikuwa hapo na pia kuna nani tena Moses Kuria, anaambia si mimi si nyinyi mlinitafutia kura, mimi ndo niliwatafutia kura. And that's actually true. In 2017 you just needed to be part of Jubilee and was it TNA, whatever, you're part of Jubilee and would get votes automatically in Central Province. The same way in 2022 ilikuwa as long as uko na UDA ni automatic unapata. But sasa during his speech, hii time usisahau, hii tuko 2019, kuna vile the world had started, unajua the walls had started closing in kwa umse mwingine anaitwa nani, kwa meza kuclose in kwa Sonko. So Sonko akafeel ni kama hii ni opportunity ya kusema kitu ya kipumbavu. Don't forget that Ruto was also in this place. Hip time like Uhuru amejam hivi, Ruto pia alikuwa hapo anacheki vitu, and Ruto vile unasikia Uhuru alikuwa anasema that he's a very ambitious person, so of course he was looking forward to being the president. So akipatiana speech yake akatumia the greatest trick that he has, and that's the Bible. Kazi ambayo ulianzisha ya kuwapatanisha Wakenya, Biblia inatufundisha Mathayo 5:9, heri wapatanishi kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Mimi naomba rais, kwa ile referendum kama ni ya ukweli, yeye bado ni kijana, ni miaka 56, ajiuzulu akiwa na miaka 60. Tuongezee rais mmoja mwingine, Kenya iende mbele. So na cheki hii time anania kisema hivi because mimi usema gati sikusikia hii talk ya kuongeza terms, but kumbe ili happen, but nachikilisa mwana nani, it's always a very foolish person saying this. If it's not Cheragei, now ni mse kama Sonko. I think so associate money and wealth with wisdom, ama not wisdom, with intelligence, but it's not. Unajua, you can be whatever, as they call it, street smart, ama Kenya corrupt, make a lot of money, but you're not smart. Hii ujinga ya kutaka ma presidents wa change terms, but when you come to think about it, you're like, no, he did not actually want Uhuru to increase his term. He wanted to save himself from the corruption charges, because Uhuru alikuwa gana hiyo mistake moja. Like he had this thing where yes ulikuwa na msupport, but kama uko na corruption case he used to leave it to run. So that's the reason why vile Ruto aliingia alikuwa anasema there are not going to be any nini political whatever, because unachiki when Uhuru was president, Ruto ni deputy president, Ruto still had to go to court in quotes, but he still had his like case against Muteshi. Ile Muteshi alikuwa anasema Ruto alimnyang'anya 100 acres of land. Don't forget he was the deputy president. As soon as Ruto became president, the deputy president Rigathi Gachagua did not have a single case. All the cases zilirushwa nje. Kusahau Gachagua at some point pia alikuwa na shida, but history yote ilikuwa gani just to save these people from corruption. Because Gachagua kawa hata before to go back to Sonko, Gachagua kama unakumbuka like one of the things ile alikuwa na shida akijitetea ni alikuwa anasemaga vile walikuja wakanichukua kwa kitad nikiwa uchi, wakanichukua mbele ya watoto nikiwa uchi nini. So wazi alikuwa uchi kweli, like, but unajua au somaga ule msana patiana story ndio tunachukua version yake, but umse hakuwa uchi. But I think he was also feeling betrayed because alikuwa na feel like umse alikuwa best yangu jo, but saa hizi nafuatwa na corruption cases na vitu kama hizo. So nakumbuka like this is that infamous work that he did. This was in 2021, and that's the reason why ukiona like 1 year later when he was taking over the presidency alikuwa amejam kabisa. Paka nipigwe picha. Twende songa.
So hii mask nashindwa, walikuwa naogopa kiwakoholea watashikwa na corruption ama watashikwa na COVID, because ilikuwa in the hiyo time ya COVID. But sasa kuna hiyo ile tunatry kuonyesha hapa ni wase wengi wali support Ruto because they had corruption cases. Like if you had a corruption case, the guy to save you was Ruto. And that's the reason why the politicians joined him. So as civilians, unaweza kaa museme this happened, but we mwenyewe usijitetee. Utasikia kina Waititu wakisema ulidanganya, hukudanganya, we mwenyewe ndio ulijidanganya. Hasa wote alikuwa na corruption case. Cause kumbuka vile nilikuonyesha clip ya 17th June 2019. Sonko alikuwa anasema we need to increase the term of Uhuru Kenyatta. And the reason behind that was the fact that at that time, ye mwenyewe alikuwa anapitia hell, na ile hell alikuwa anapitia because he had a corruption case, na kuna vile Uhuru alikuwa ni mse anaacha like Nini to take its course. So nakumbukaga hii clip because ili go ground, ili trend sana on Twitter. Vile tunaweza sema ni Sonko wept over corruption charges. It was the end of the road quite literally for the flamboyant, dramatic Nairobi County boss. Sonko's road literally ending at a police roadblock in Voi as he was escaping arrest. EACC officers had been thrown off guard at first after Sonko switched off all his local numbers to avoid tracking. A source saying he had changed his phone numbers at least 17 times since he recorded a statement in September. Detectives had resorted to monitoring his bodyguards. So bacheke, corruption case. Sonko alikuwa na corruption case, and since he had a corruption case, of course akatry kusifu Ruto, yazi Uhuru at first. Alafu akaona that Uhuru was not working. So what happened? Eventually he ended up joining Ruto. Alafu vile alijoin Ruto majuzi pia ye mwenyewe alibaki ametokea akasema that Ruto aliwadanganya. And it goes back to the same thing. What did you expect Ruto to do? Did you expect Ruto to be truthful? Has Ruto ever been a truthful man? Ama Ruto amekuwa tu ni mtu wa kutudanganya? So cheki, hii ni Sonko. This was a few days ago. When was this? This was on the 24th of October this year. Hii mambo ya Gen Z was a time bomb in waiting. Sababu ya utapeli, ya uongo, kudanganya watu. Mimi tulikaa chini na Rais Ruto, kina Kindiki, ule kile chama anaitwa Mawara, tukafanya mkataba. Nikamwambia wewe wacha Kalonzo, njoo tufanye serikali because wewe umepoteza, Kalonzo amepoteza. Amekosa deputy president, wewe umekosa Mombasa, tukafanya mkataba vizuri. Media mkaitwa. Nikamwambia ambassadors 8 Sonko utapewa watu yako. Nikamwambia parastatal nitapewa 6. Nitapewa ma-PS 3. Baada waapishwe hakuna kitu niliona. Ni utapeli tu mtupu, conman. Hata wakati wa Uhuru kulikuwa na afadhali, tulikuwa tuna access State House, tunaingia ndani, tunapiga matot, tunapiga mastori. Unacheki it. So yeye atikivila aliongea mbaya ni utapeli tupu. So huyu pia anasema alidanganywa na Ruto, and but vile nasema hao wote, I think Ruto knew one thing about them. They had corruption cases, and since they had corruption cases, it was easier to tell them that if I become president, I'm going to protect you. But in the process wakabaki on the ground place kama Central, watu wakaambiwa that Uhuru amewabetray. So vile watu waliambiwa Uhuru amewabetray, of course wamadha wakaenda hapo wamekama up na ngoma yao wakiambia Ruto jo vile wataamka asubuhi na mapema kwenda kumvotia. Umesikia Hamwe na Rigathi. Paka Rigathi iko Hamwe pamoja. Oh shit. Mwanega jo obuda uruma jo. Alikuwa nafikiria he was like part of the government like that, but no, he wasn't. So kulikuwa na hiyo, but sasa ukiangalia mse kama Rigathi pia hiyo time pia yeye mwenyewe of course alikuwa anajichocha hiyo time, anakumbusha watu like tutaamka mapema, na iko amka mapema yake
ilikuwa pia ni maybe it's one of the biggest things imekuwa ikisemekana juu ya Central, that Central never votes for, Central votes against, and that's what might work against Ruto, because don't forget since 2007 Central imekuwa ikivote against Raila, but what's going to happen in 2022? Acha ni kutake back to ilikuwa nani hicho, ilikuwa 20th of March 2022, and this is what Mr. Rigathi Gachagua alisema, tutaamka mapema. Nimesikia huyu msemaji wa rais wetu Uhuru Kenyatta anaitwa Murathe akisema ya kwamba ati hawatahitaji kura ya Mount Kenya kusaidia Raila, na ni kweli. Sisi watu ya Mount Kenya kazi yetu ni kuangusha Raila kila mwaka. Na cheki ni kuangusha Raila kila mwaka. Nataka kumwambia Murathe, sisi tunajua kazi yetu. Tarehe 9 tutaamuka mapema tuangushe Raila aende nyumbani. So cheki watamsha Raila ende home. Of course Ubuda endagi home. I think kuna msali enda pa amepost nini yake. I think ilikuwa Mohamed Welie alipost picture yake ya Raila fulani akisema ni is the government admin group something, government admin kwa WhatsApp kuza hakosagi. So I say back to I say everyone was supporting Ruto because everyone had a corruption case, and with that it means that Ruto had the upper hand. Yes, before the votes he needed that gap because gap ya Ruto ilikuwa 200,000, so of course he needed these people, but afterwards ilikuwa siwa hitaji because msemo mwingine of course hizi vile anabonga mbaya sana juu ya Ruto of course ni Waititu, na Waititu pia ilikuwa ni a corruption case. None of these people joined Ruto because they actually believed in his vision. It's the population that believed in Ruto's vision, not the politicians. We have a quick update for you, and we want to take you straight to Milimani Law Courts. We want to show you live pictures from there where Kiambu Governor Ferdinand Waititu is currently before the justice system and is expected to be arraigned there over the 588 million shillings from county coffers. He's being accused of embezzling that money. The governor and his wife and their co-accused were taken there earlier on, and they presented themselves to the Ethics and Anti-Corruption Commission after the Director of Public Prosecutions, Nuruddin Haji, ordered their arrest some times back, but now the corruption case is back and it's continuing at the Milimani Law Court. It's concerning 588 million that was allegedly embezzled from the county coffers. Exactly. So the governor and his wife are also being accused alongside 11 other Kenyans of embezzling the millions of public funds through the irregular procurement for upgrading what they said is several roads in Kiambu County. The DPP actually on Friday last week had said that he was satisfied with the evidence, hence why we're here today in court linking Waititu and his co-accused to the 588 million Kenyan shillings, the big number, the scandal that is in question. Nasikia. So, corruption, Waititu. So far to establish Rigathi Gachagua, corruption. Sonko, corruption. Waititu, corruption. All these people walikuwa na endorse Ruto because they knew Ruto would protect them. And did Ruto protect them? Yes. Sonko's case, I think, will end up imekuwa discontinued eventually. Of course, Rigathi was the first one to be discontinued. He was even given back the 200 million that he'd acquired like in a funny way. Waititu nashindwa, I think kesi yake bado inaendelea. That's why amekula moto kabisa. So kila mtu ilikuwa gani hivyo, like wewe mwenyewe nini, cause nakumbuka kitu moja, like one of the funniest speeches I ever saw was vile Rigathi alikuwa amejam, I think alikuwa ametoka straight from jail or something like that, and after kutoka cell akabaki ameenda kupatiana speech, na akipatiana hii speech, like one of the things that was funny was you could listen and in the background uko nasikia watu wanamhype zile za ile vitu wanafaa kufanya, kwa sababu alikuwa amejam sana na Uhuru. Kusahau umse yewaga ni msa kujichocha, he made people presidents but with this hakuwa anasema hivyo, alikuwa anasema it's Uhuru that introduced him to Ruto blah blah blah, but kila nataka look out for ni vitu mbili. Kuna kama kuna kabuda fulani kwa kanasema kanataka title deed, alafu kuna kama mother fulani kalikuwa hapo kwa background kwa kuzeleza wameza ebe. Hii mambo ya kusimama na deputy president hapana yangu, silinji mmeniambia. Ni jumoje lete. Kama mtu yeyote ako na shida mimi kusimama na William Ruto, asiulize mimi, aulize nyinyi. Kama kuliko kufunga akaunti yangu, kwenda funga yao mahasara kama wako na akaunti.
Sasa hii jela mnataka kutupeleka, si mtajenga jela kubwa sana. Tena mimi niseme. Nasikia kwa kama obeza wepe. So kulikuwa na ile ira nyingine kwa sema taito. Kulikuwa na watu wawili walinichekesha sana kwa nini. Hizo jana rewind. Mimi kusimama na William Ruto, asiulize mimi, aulize nyinyi. Kama kuliko kufunga akaunti yangu, kwenda funga yao mahasara kama wako na akaunti. Sasa hii jela mnataka kutupeleka, si mtajenga jela kubwa sana. Tena mimi niseme. Mimi nasikia omeza wepe. Yeah, okay. So hiyo ilikuwa, when was this? This was on 1st of November 2020. Walimeza webe. Saizi webe imekuwa baya. Sasa, but here iko ina happen to like wasewa Central na Rift Valley. They were not the only people whose corruption cases kwa zinamalizwa. Kuna corruption case pia ilimalizwa ilikuwa inafaa kumalizwa Ujakani. And what was funny with this one was cause what ended up happening ni akabuda anaitwa Obado ilibidi abonge Kiswahili sanifu jo. Because I think maybe alikuwa na try to make sure that Ruto knows that he actually is speaking for him. Anaongea the right thing, yani hamdanganyi. And another interesting thing juu ya hii nini ilikuwa kuna part ya wheelbarrow ilutabaki umecheki jo. But wacha tusikie jo Kiswahili sanifu kutoka wilaya ya si wilaya, ni kaunti ya Migori. So tutarudi tena hapa, na nataka mjue ya kwamba mamlaka ya kuchagua viongozi iko mkononi mwenu. Mamlaka ya kuchagua viongozi iko mkononi mwenu. Kwa hivyo mtu asikuje hapa aanze kusema ya kwamba ati lazima upigie fulani. Hapana. Wewe kama mpigaji kura, wewe ndio utaamua mwenye atakuwa rais, mwenye atakuwa gavana na kadhalika. Sio ni kitu kizuri. Basi. So kitu fani na hii story pia ni kulikuwa na kamjaka fulani yuko around hapa. Obado usisahau alikuwa na the corruption case, and his corruption case was ilikuwa ni 2 billion shillings got lost from Migori County. And apart from the 2 billion shillings that was lost, another thing that was happening was so kulikuwa na 2 billion alafu of course kulikuwa na ile murder case. Na hizi zote tunajua vile nasemaga ukisupport Ruto you can get away with anything. So kuna kamjaka fulani ukisikiza vizuri utakasikia kwa background yako ere pesa ni wapi pesa, cause I think walikuwa hapo pia. Hii crowd ilikuwa this big cause walikuwa nalipwa, but this was in 2022. Yes, so don't forget like what we expect to happen. Ilikuwa November 2021, that is what we expect to happen in 2027. Itakuwa Ruto si lazima tulipwe, baba amesema. Okay, if ka ODM bado itakuwa gava, but sikia kamse ere pesa. Wewe kama mpigaji kura, wewe ndio utaamua mwenye atakuwa rais, mwenye atakuwa gavana na kadhalika. Sio then nasikia kabuda fulani kwa harama inamaanisha imetosha. So that was that. And so all these people that joined the government because of corruption. All these people that were supporting Ruto joined Ruto because of corruption. And the best example to ni Obado. We try to imagine you are Obado, you are in a very hostile environment ya Wajaka, but umejoin Ruto. Ilikuwaga cause ile time ilikuwa like, let me just put all my eggs in this basket, because if things go well then I'll be saved from the corruption case. Cause disadvantage ya Uhuru ilikuwaga hiyo, he'd not fully protect you. Maybe he'd protect you to a certain level, but he'd not fully protect you. But another funny thing, kwa hizi stories of Obado ilikuwa like there's this other rally bado akiwa na Ruto, ile Wajaka jo walikuwa wameshikilia nini wheelbarrow, afu nasikia kamjaka fulani kwa kamera nitie, yani kamera iko hapo, so move the wheelbarrow away from the camera. It was some funny stuff. Unacheki
ka wheelbarrow kalikuwa kwa hiyo wheelbarrow ulikuwa ukiinua unajua kuwa Ruto anaenda kutoboka. So pia that's another thing, like for all the people who got like if wale wase walivotia Ruto cause walichotewa, that also makes sense. The people who makes zero sense is anyone who says that Ruto changed. Ruto never changed because Ruto was never this good guy that everyone claimed he was. The only thing Ruto alikuwa anajua ni kuplay na emotions zenyu, na emotions zenyu zinakuwa very simple because it does not matter what someone has done as long as they claim that they are religious, you'll just follow blindly. And that's why still Ruto, according to me, he is like one of those guys. Like he knows that. Anajuaga that hata mkijam akienda tu church vizuri na make sure tu Rachel yuko next to yeye, alafu he puts on like an Oscar winning performance, bado mtampigia kura. I'm really sorry. Naomba radhi hakika. Ikonene.